Hello everyone. So we'll start with our chemical kinetics quick revision. சரியா? So first வந்து we'll look into rate law and rate constant. So rate na என்ன அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா so let's say we have a reactant. A gives product. சரியா? இப்போ ஒரு reactant வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ இனிஷியலாக இதில் வந்து 10 கிராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆர் சம் டைம் என்ன ஆகும்னா திஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட். லெட்ஸ் சே இது வந்து ஒரு 5 கிராமாக ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 10 கிராம்லேருந்து 5 கிராமாக ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இனிஷியலாக என்ன ஆகுது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன ஆகும் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ ரேட்டுன்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா is a measure of change in concentration of reactant by change in time. ஓகேவா? ஸோ ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்மளோட ரியாக்டன்ட் வந்து எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லைன்னா எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரேட்னு வந்து சொல்லுவோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யர் law of mass action. Law of mass action. சரி, லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் ஆல்சோ டினோட்ஸ் தட் ரேட் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு யர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் concentration of reactant but the whole power n. So n-ன்றது என்னது is molecularity. n is molecularity. So molecularity na என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா let's say if I have A gives product. So இங்கே வந்து எத்தனை molecules involved இருக்கு 1. So molecularity equal to 1. So இதுவே வந்து இப்போ let's say 2A gives product. Okay. So அப்போ என்ன ஆகும் molecularity will be equal to 2. சரியா? So let's say I have a reaction AA plus BB. Okay. So gives product. So இதோட rate என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா rate is equals to rate is directly proportional to concentration of A, concentration of B. ஸோ இப்போ வந்து n வந்து என்னதுன்னா n is basically order of the reaction. n is order of the reaction. Order வந்து எப்போ molecularity ஈக்குவலாக இருக்கும்னா in case of elementary reactionல தான் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். ஸோ elementary reactionனா என்ன? elementary reactionனா வந்து single step reactions. ஓகே. ஸோ elementary reactions are single step reactions. Single step reaction. So elementary reactionல மட்டும்தான் என்னன்னா order will be equal to molecularity. Order will be equal to molecularity. Okay. So elementary reaction mention பண்ணலனா என்ன ஆகாது order வந்து will not be equal to molecularity. ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சின்ஸ் ஏஏ ப்ளஸ் பி பிபி கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட்னும் போது ரேட் வந்து எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் எக்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி பவர் ஒய். ஸோ எக்ஸ் வந்து கேன் பி எனி ஆர்டர், பி கேன் பி எனி ஆர்டரில் வந்து இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ கொஷனில் வந்து எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணாத வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது மாலிகுலாரிட்டி வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுவே வந்து லெட்ஸ் சே எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா let's say we have A plus 2B gives product. சரியா? ஸோ இப்போ இதோட ரேட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர். ஏன்னா இது வந்து என்னது திஸ் இஸ் அ எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the effect of change of concentration of a particular reactant on the rate of reaction. சரியா? ஸோ நம்ம இப்போ தான் வந்து பார்த்தோம் கரெக்டாக. ஸோ ரேட் வந்து என்னது ரேட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் என். ஸோ என் வந்து என்னது என் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆர்டர். ஸோ அதை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வேர்ட்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ என் ஆர்டருன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ. ஆர்டர் இஸ் அ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ. ஓகே. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ. T
டிபிக்கலாக வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸில் இருந்து தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஆரல்ஸ் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷனாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம், வித் மாலிகுலாரிட்டி வி கேன் சே ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வந்து சொல்லலாம். சரியா? So now let's move to so now let's move to rate constants. Rate constant. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் என்னன்னு தான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூ என்ன சொல்கிறோம்னா கே. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் your rate constant. So rate can be written as rate equal to k concentration, the concentration of A power n. Okay, this can be written. So rate நம்ம என்ன பார்த்தோம், rate is nothing but change in concentration by change in time. கரெக்டா? and then k. so இப்போ வந்து k ஓட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so this is concentration power n. so k is nothing but concentration power 1 minus n and time inverse. சரியா? This is a general formula. This is a very simple one also. So let's say if I say for a zero order reaction, if n is equal to 0. So n is equal to 0 and rate will be directly proportional to concentration. So concentration can be molarity. So molarity na another moles per liter or moles per decimeter cube. Okay, or it can be mole per meter cube கூட இருக்கலாம். Mole per meter cube. சரியா? So this is going to be molar. Time வந்து can be in seconds. So let's say if I go say for n equal to 1. n equal to 1 என்னும்போது rate constant will be equal to per second. Okay. n equal to 2 என்னும்போது என்ன ஆகும்? Rate constant will be equal to molar inverse per second. சரியா? So this is rate constant. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, rate constant depends on order of the reaction. Okay, so rate constant depends on order or molecularity of the reaction. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ தானே வந்து பார்த்தோம். ஸோ நம்ம வந்து ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் மூவ் டு ரேட் லா. ரேட் லா எக்ஸ்பிரஷன். ரேட் லா எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், A gives product. ஓகே, திஸ் இஸ் சிம்பிள் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ரேட் என்ன, ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K concentration of A. ஓகே, சின்ஸ் இது வந்து இட்ஸ் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் போது என்ன சொல்லலாம், n equal to 1. ஸோ அதனால திஸ் கேன் பி 1. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க, ரியாக்டன்ட் வந்து என்ன ஆகுது, இஸ் கோயிங் டு கன்வெர்ட் டு ப்ராடக்ட். ஸோ அப்போ ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகுமா? ஸோ அது என்ன சொல்லலாம், rate of consumption or deformation of A will be equal to. ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போனோம்னா, A வந்து reactant. ஸோ reactant வந்து என்ன போகுது, டிக்ரீஸ் ஆக போகுது. ஸோ there is going to be a negative sign. So this can be written as GA by GT. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து பாருங்கள், ரேட் ஆஃப் formation of product, this is going to be equal to. so product வந்து என்ன ஆகுது, இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா A வந்து is going to be, let's say if this is 100, இனிஷியலாக என்ன ஆகும், ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. பட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகும், let's say this is 50, this is going to be 50. so product concentration வந்து increase ஆகுமா? so this is going to be positive. so D concentration of P by dt. Okay, so this is the
equation. So one of the important thing என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, if I say 2a equal 2a gives product அப்படின்னும் போது ரேட் ஆஃப் கன்சப்ஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா மைனஸ் ஜிஏ பை டிடிக்கு தான் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் will be equal to, let's say even if this is 3 என்னவா இருந்தாலும் this is going to be dp by dt. ஓகேவா, ரேட் லா எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இதுவே நம்ம வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ரேட்டில் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரேட்னும் போது ஃபார் 2a gives 3p. ஸோ ரேட் நம்ம எழுதும்போது we can write as minus 1 by 2 dA by dt is going to form 1 by 3 of dp by dt. Okay, these are completely different things. So rate in the நம்ம வந்து we can write it as 1 by 2 of dA by dt will be equal to 1 by 3 of dp by dt. So இப்போ வந்து let's say there is a questionல வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா rate of deformation of or rate of formation of product வந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Rate of formation of product. So rate of formation of product வந்து என்னது is going to be equal to dp by dt. So இப்போ இந்த equation வந்து எப்படி rewrite பண்ணலாம்? So this can be rewritten as, so இந்த 3 வந்து என்ன பண்ணலாம், will be going here. So this is going to be equal to minus 3 by 2 of dA by dt. Okay, so answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா minus 3 by 2 of dA by dt. ஓகேவா, ஸோ இப்போ இதுவே வந்து let's say for example if they given a rate value, so rate is equals to 2 into 10 power 2 seconds கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ in this case என்ன ஆகும், இப்போ வந்து ரேட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா ஸோ சிம்பிளி என்ன தெரியும், ரேட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ரேட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் 1 by 2 dA by dtன்றது என்னது, திஸ் இஸ் யர் ரேட். கரெக்டா, ஸோ வேல்யூஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 3 இன்டூ ரேட். கரெக்டா, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3 இன்டூ மைனஸ் 2 இன்டூ 10 பவர் 2 per second. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 6 இன்டூ 10 பவர் 2 per second. சரியா, ஸோ தீஸ் ஆர் சிம்பிள் கொஷின்ஸ். மேபி உங்களோட ஜாம் எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, now let's move to a question. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, for a elementary reaction 2a plus 3b gives a to b plus a to b3 வந்து கொடுத்திருக்காங்க. If the volume of the vessel is quickly reduced to half of its original volume, the concentrations are doubled, the rate of reaction will be. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், இதுக்கு வந்து ரேட்டில் எழுதுருங்க. ரேட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, ஸோ சின்ஸ் இட்ஸ் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் we can say k will be directly proportional to a square into b the whole cube. சரியா, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆர் டபுள். ஸோ ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா R1, ஸோ திஸ் இஸ் R1, திஸ் இஸ் R2. R2ல வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து டபுள் பண்ணுறோம். ஸோ இன் தட் சென்ஸ் 2a the whole square into 2b the whole cube. Okay, and then என்ன சொல்லியிருக்காங்க, volume of the vessel is reduced to half. Okay, so concentration equal to n by v. So if we rewrite this is going to be k 2 n by v the whole square into 2b by v, sorry 2n by nb by v the whole cube. Okay, so என்ன பண்ண போறோம்னா, if v is equals to v by 2, so k will be equal to, sorry, k into 2 na v by 2 the whole square into 2 nb v by 2 the whole cube.
Solve பண்ணா this is going to be, so 2 என்ன ஆகும் மேலே போகுமா, so k will be equal to 4na by v the whole square into 4nb the whole cube. Okay, so rate is equals to k, so 4 square என்ன ஆகும், 4 square is 16. Okay, 16 na by v the whole square into, so 4 cube என்னும்போது என்ன ஆகும், it's going to be 64 uh, n b by v the whole cube, or rate can be equal to a into 16 into 64 concentration of a whole square into concentration of b the whole cube. ஓகே, ஸோ ரேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 1024 டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ வி கேன் சே 1000 டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷனை டபுள் பண்ணிவிட்டு வால்யூமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, hope you all understood this one. Thank you. Happy learning. Okay.